أهلا بيكم في دروس الأحياء للصف الثالث ثانوي لغات. Today's lecture will continue our talk about immunity in human beings. So let's begin. The human immune system comprises a group of lymph nodes and lymphatic vessels scattered all over the body and in different systems of the body, and they are connected with each other and collectively known as the lymphoid organ because they are the home to lymphocytes. Okay, as we can see here, it's present all over the body and even internal with the internal organs as well. The lymphoid organs they contain large number of lymphocytes. From these organs we have, first of all, the bone marrow. Bone marrow present in almost every bone, but not the small bones. If, for example, the flat bones like the clavicle, the sternum, the skull, in the bones of the pelvis, the shoulder, and the heads of the long bones like the femur, the tibia, and the humerus. These are the sites for production of red blood cells, white blood cells, and blood platelets. Means production of all the blood elements in the bone marrow. So remember, the bone marrow is the site responsible for the production of RBCs, white BCs, and the blood platelets. انتوا عارفين البلاد platelets طبعا، الصفائح الدموية المسؤولة عن البلاد clotting. Okay, the second lymphoid organ is the thymus gland, and this is the thymus gland. It's in the upper thorax, upper part of the chest, I mean, above the heart, on the trachea, and it secretes thymosin hormone that stimulates the maturity of T lymphocytes, of stem cells, into T lymphocytes, into T cells. So the site for maturation of T lymphocytes is the thymus gland. Remember this, okay? It's bilobed gland, and by the way, it turns into fibrous tissue by the age of 16 or 17. I mean, it doesn't last for all the age of human beings. It turns into connective tissue. The spleen is the biggest lymph node in the body, and it's present in the upper left part of the abdomen. Abdominal cavity معناها تجويف البطن تحت الحجاب الحاجز. It has a lot of white blood cells called the macrophages. دي بتبقى زي الفلتر كده, picks up any foreign material, foreign bodies أو microbes in the body. وكمان بسبب الكابيلاريز اللي فيه, بين الكابيلاريز دي ليها مسافة معينة, ليها وسع معين, يعني ما تقدرش تعدي فيه الار بي سي اللي هي اولد, بقت اولد. الار بي سي الاولد فقدت مرونتها, فتيجي تعدي في البلاد كابيلاري دي رابتشرز, فما ده معناها انه فلترز البلاد من الاولد ار بي سيز. تمام. وكمان في lymphocytes which release a special protein in the blood known as antibody. تمام. يبقى ده بالنسبة للسبلين, ده مكانه in the upper left abdomen, contains macrophages and filters the blood من أي foreign body and أي microbe, وكمان بيتخلص من السيلز اللي هي عجزت, old age. تمام. وcontains lymphocytes that secretes antibodies. اوكي. في كمان من الليمفويد اورجانز التونسلز, البير اوف تونسلز دول اسمهم بالاتين تونسلز. في كذا تونسل حوالين الاورال كافيتي من جوه, دول اسمهم البالاتين تونسلز, كل اللوز اللي احنا عارفينها.
ودي موجودة عند مدخل الجي اي تي شايفين، والريسبيراتوري تراكت، معناها انها picks up any microbe or foreign body that may enter with food or air. عشان كده بيلتهبوا كتير البالاتين تونسلز دول. في كمان تجمعات من الليمفويد تيشو موجودة في الميكوسا of the small intestine called Peyer's patches. Peyer's patches دي موجودة في نهاية السمول intestine. الفانكشن بتاعها unknown لكنها responsible for they play a role in the immune response against pathogenic microorganisms. Okay. فالبيرز patches هي aggregations of lymphoid tissue in the mucous membrane of or under the mucous membrane of the small intestine, especially the terminal part of the small intestine, which is the ileum. And الفانكشن بتاعتهم not unknown لكن plays a role in the immune response against pathogenic microorganisms. ايه كمان من الليمفويد organs؟ of course the lymph nodes. الليمف نودز دي scattered all over the body في تجمعات مثلا موجودة في النك. هي شبكة، بتعمل شبكة network around the body كلها connected مع بعض. موجودة مثلا في at the sides of the neck، في ال upper thigh، في ال armpits. internal body organs. They purify the lymph، يعني بينقوا الليمف من أي harmful substances، وكمان store white blood cells lymphocytes يعني. ده مهم جدا في الفايتنج against disease or infection. النودز زي ما انتم شايفين هنا ده كات سيكشن ليها، دي الأوعية اللي داخلة ليها، ده الأوعية اللي خارجة منها اللي هي efferent، دول afferent. The node internally divided into pockets of B lymphocytes, T lymphocytes and macrophages. واي حاجه تدخل هنا في الليمف نود بتبقى filtered، والليمفوسايتس دي بتشتغل عليها وبتتعرف عليها وبتعمل الانتي بوديز اللي مطلوبه. Each lymph node is connected with several lymph vessels that transfer lymph from tissue to the nodes for the filtration. اوكي، ده بالنسبه للليمف نودز. فخدوا بالكم من اماكن تجمعها اللي بيحسها الدكتور. السايدز اوف نيك، الارمبيتس، الابر ثاي مثلا. اوكي، طبعا هو ما بيحسش الانترنال بادي اورجانز. الليمفوسايتس بقى، تعالوا على المكونات او الخلايا اللي هي بتدخل في تكوين الليمفويد اورجانز دي. الليمفوسايتس 20 ل 30% of white blood cells، دول كلهم formed in the bone marrow. في الاول بيبقوا مالهمش اي تأثير، لكن بعد كده بيحصل لهم maturation differentiated in the lymphoid organs. بتتحول لcells that have the ability of immunization. دول بيدوروا في البلد، revolve in blood to research for any microbe or foreign body to get rid of it. اوكي، دي الليمفوسايتس. لسه كلامنا عن الليمفوسايتس. في 3 types of lymphocytes in the blood اللي هم البي cells والتي cells والناتشرال كيلر cells. فبي cells، تي cells، natural killer cells. البي cells حوالي 10 ل 15% من الليمفاتيك cells، برضو formed in the bone marrow. function to identify the microbes of أو foreign materials زي البكتيريا or virus، و adhere to this foreign material and produce antibodies. يبقى identifies and produces antibodies، the beta cells. دي اللي مسؤولة عن جزء من الاميونيتي اسمه humoral immunity، اللي هي البي سيلز ما بتلفش في البادي، دي موجودة في الليمف نودز والسبلين. التي سيلز هي اللي بتلف بقى wander in the body.
They form about 80% of lymphocytes, mature in the thymus زي ما قلنا قبل كده التي lymphocytes. وبعدين subdivided into several types. أول type اسمه helper T cells أو T helper cells. دي activate other types of T cells. Activates other types of T cells. As well as stimulate B cells to produce antibodies. يبقى T helper cells activates other types of T cells وكمان stimulate ال B cells to produce antibodies. Cytotoxic T cells أو ال killer T cells خدوا بالكم مش ال natural killer ال killer T cells attacks the foreign bodies and kills the carcinogenic cells. carcinogenic الخلايا المسرطنة يعني الخلايا السرطانية. أو transplanted organ لو واحد زارع organ وبيحصل له rejection ده بسبب السيتوتوكسيك T cells اللي هي رفضت الأورجن ده. ايه كمان في suppressor T cells they regulate the degree of immune response. ازاي؟ انها بقى المرة دي بتعمل inhibition للT cells والB cells علشان immunity required to a limit. Okay, so they inhibit the action of T cells and B cells. النوع الثالث من السيلز اسمه natural killer cells ودي 5 ل 10% of lymphocytes in the blood and they are produced and mature in the bone marrow زي ما كلنا عارفين. البون مارو هو المصدر بتاع white blood cells and RBCs, red blood corpuscles and platelets. في other white blood cells في منهم basal او basophilic اسمها basophils زي ما انتم شايفينها دي هنا. على فكرة انتوا مطلوب منكم تتعلموا رسم الخلايا اللي انتوا شايفينها دي النيوتروفيل والاسينوفيل والبيسوفيل والمونوسايت والليمفوسايت كل واحدة ليها كاركتر والنيوكليوس بتاعتها. يبقى قلنا اولا في basal cells basophilic cells اسمها بيزوفيلز. في acidic cells اسمها ايسينوفيلز زي ما انتم شايفين هنا. acidic بتبان بالاحمر والبيزوفيل بتبان بالازرق. النيوتروفيل بقى اللي هي متعادله خليط من الاحمر على الازرق. النيوتروفيلز اسمها النيوتروفيلز. ممكن تفرقهم بالسايز and shape of the nucleus والcolor of the granules. الجرانيولز اللي في موجودين فيهم دول هي الاهم حاجه في disintegration of the pathogen cells. هي اللي بتقتل الباثوجين cells اللي هي attacks the body. They still in the blood circulation for a relatively short period ranging from several hours to several days يعني عمرهم قصير. ده in addition to a single core monocyte cells that destroy foreign bodies and change into phagocytic cells or phagocytes when needed and engulf the foreign organisms. So these are other types of blood cells, of white blood cells that you should know, and you should know how to draw them. This is important in the exam. اوكي macrophages او الخلايا متهيألي اسمها البلعومية اللي هي بتبلع الفورين بوديز. في fixed macrophages وفي mobile macrophages. الfixed macrophages they are large phagocytic cells found in most body tissues and ready to engulf foreign particles as well as microorganisms. المobile macrophages دول بتوع المعلومات offer information which are collected about microbes and foreign particles. Okay? بتقدم المعلومات دي to specialized immune cells found in the lymph nodes and scattered in different parts of the body. Immune cells prepare suitable defense mechanisms such as antibodies and specific types of killer cells that deal
with these microbes. يبقى في macrophages, fixed macrophages, mobile macrophages. Assisting chemical substances، يعني مش خلايا بقى، لا chemical substances بتساعد في عملية الاميونيتي. دول زي ايه بقى؟ اول حاجة الكيموكاينز. الكيموكاينز دي attracts او recruits guide migration of large circulating phagocytic cells to the site of infection. اوكي؟ فايه اللي بيجذب الخلايا دي للسايت اوف انفكشن او للسايت اوف microbes and foreign particles؟ الكيموكاينز. interleukins. ايه الانترلوكنز؟ mediate communication between different immune cells. دي مسؤولة عن communication between different immune cells and between the cells and between the immune system and different body cells. دي الانترleukins. They help the immune system to perform its defense function. ايه تاني؟ complements، يعني حاجة بتكمل مركب. complements دي بتعمل ايه؟ دي all different types of proteins and enzymes بيدمروا الميكروبز عن طريق انهم بيتحدوا مع الانتي بودي، بيلزقوا في الانتي بودي، فالانتي بودي يقوم مدمر الميكروب. They lyses the membranes of antigens and dissolve their content. عشان بعد كده يبقى سهل انها تبقى engulfed by phagocytes. ايه تاني؟ حاجة اسمها الانترفيرونز. these are different types of proteins sorry, pardon me, different types of proteins that are produced by cells بس ايه بقى؟ infected by viruses. الانترفيرونز connected للفيروسز، تمام؟ بس مش specific ل certain viruses لكن للفيروسز عموما، تمام؟ They bind to the healthy cells neighboring to the infected cells، وبتخلي السيلز دي اللي هي الهيلثي جنب الانفكشن انها to produce enzymes that inhibit the action of replication enzymes of the virus. تمام؟ يبقى بتتحد الانترفيرنس دي مع الهيلثي سيلز اللي جنب الانفكتد سيلز، وتخلي السيلز دي induce them to produce enzymes that inhibit the action of replication enzymes of the virus. وبالطريقة دي بيحدوا من تكاثر الفيروس يعني. Okay, that was an idea about the lymphoid organs and the constituent cells. I hope you got the maximum benefit from this lecture, and thank you very much for watching.